அம்பா பழனியப்பன் அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்து அதுக்கு இன்னும் மதிப்பு ஊட்டுற மாதிரி விஷயங்கள் ஆட் ஆகிறப்போ அந்த ஒரு பேர்டனாக இருந்ததா இல்லை நீங்கள் அதை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணீங்களா சார்? It's a learning process. Generally, every third generation in an entrepreneurial business where there's a generational business, the third generation always gets affected. So the third generation, if they don't realize their position at that point of time, it will be difficult to sustain or succeed. I started off with the family business. We were originally in the movie distribution, exhibition, finance business. When I lost my father when I was very young and I came to business, 87, 88, I wound up all the old businesses. ரிஸ்க் எடுக்கலாம், பட் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அதை எடுக்கலாம்? நீங்கள் ரிஸ்க் எடுத்து வாங்குற கடன்லையோ வாட் எவர் பிஸ்னஸ்லேயே பண்ணுறதுலையோ, இஃப் யூ ஃபெயில், இட் ஷுட் நாட் அஃபெக்ட் யுவர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். நல்லா அழகாக வந்து ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணி யூர் டேக்கிங் ஆஃப் யுவர் பிஸ்னஸ் போய்கிட்டே இருக்கு. வாஸ் தேர் எனி டிப் இன் பிட்வீன்? அது எனி பிஸ்னஸ் ஹேஸ் தட் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ். If you take the Ampa Sky1 as the mall, we have got stuck 3 times in the mall. How is this happening every other time when there's a fall or a dip அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு. How do you bounce back? Fresh thinking. Renovation which we completed in Sky1 and reopened, it went at about one year of planning how to do that, what should be done, all of that. Tajோட premium residence இல்லையா? Can you please share about that? It's an innovative concept for India. It's called branded residences. When the hotel is there to service your house, it's called a branded residence, and it's branded in the hotel's name. It's not a service apartment where you buy your home and your home is serviced by the hotel. All your common services like whatever your common housekeeping, your common security, your bell desk, your travel desk, all that is available for everybody. You have a concierge service. So anything which is there, it's like living in a 5-star hotel. A lot of luxuriness which comes into the whole thing because it's Taj. And talking of Taj, getting Taj to come into it's the first time they come into the business. How did you make that happen in the first place? That was another 1 year. எவ்வளோ வீடு சார் இருக்கு இந்த இதில்? 123 houses, apartments in this. 123. We have 253 hotel rooms, 5 restaurants, large banquet halls. So you have a separate hotel block which has all of that. It's on Nelson Manickam Road. For some people, Nelson Manickam Road, they may think it's not that posh area. This project here will define this area in the future. ஹாய் சார். ஹாய் ஆஞ்சல். அதாவது இந்த ஒரு ஷோவில் வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனல் பர்சன் வராங்க அப்படின்றப்போ அண்ட் ஸ்பெஷலி லைக் யூ டு கேரி அ லெகசி அண்ட் ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்ற ஃபீல்டில் பல விஷயங்களை வந்து அச்சீவ் பண்ணிவிட்டு டே பை டே இட்ஸ் பீன் ஜஸ்ட் க்ரோவிங் ஈச் டே அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சனாலிட்டி வருது, இட் ரியலி ஃபீல்ஸ் very very special for all of us. Thank you so much for coming. Thank you. Maybe the words are too much for me. I've been trying to do whatever I can do. That's it. அந்த ரொம்ப தன்னடக்கமாக சொல்கிறீங்க, பட் நீங்கள் பண்ணணுன்னு இருக்கிறதே வந்துட்டு ஐ திங்க் இட் இஸ் அ வெரி இன்ஸ்பைரிங் ஃபேக்டர் டு see from outside. ஸோ அந்த இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்டோரியை கேட்குறதுக்கு தான் இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கோம். பிகாஸ் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இப்போ பிஸ்னஸில் ஸ்டார்ட் அப்பில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணுன்ற ஒரு கனவோடு இருக்காங்க, பட் அதுக்கான ஒரு ரோட் மேப்போ இல்லை அதுக்கான ஒரு ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் இல்லை. ஸோ பட் hearing stories of people like you will definitely ஒரு pathway மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இது பண்ணலாம், இது பண்ணக்கூடாது, இது லேர்னிங், இது அன்லேர்னிங் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி such a conversation. I will share whatever little bit I know. Okay. So maybe it will be interesting for people Yes. as they hear it. Yes. ஸோ தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்ப்ரனர் நீங்கள். ஸோ அதாவது ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டமோ, அதை எவ்வளோ பெரிய பேர் எடுக்க வைக்கிறது கஷ்டமோ, அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக வந்து அதை சஸ்டெயின் பண்ணி அந்த பேருக்கு எந்த ஒரு கெடுதலும் வராமல் அதை அழகாக க்ரோ பண்ண வைக்கிறது இஸ் a வெரி பிக் டாஸ்க். நிறைய பிஸ்னஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம், பிகாஸ் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் கம்மிங் ஜென்ரேஷன்ஸில் வந்து இட் wouldn't flourish much. பட் kudos to you, அது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அழகாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. இந்த பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு வர்றப்போ how was it? ஸோ அம்பா பழனியப்பன் அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்து அதுக்கு இன்னும் மதிப்பு ஊட்டுற மாதிரி விஷயங்கள் ஆட் ஆகிறப்போ அந்த ஒரு பேர்டனாக இருந்ததா இல்லை நீங்கள் அதை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணீங்களா சார்? See, it's a learning process. I think I'll start, generally every third generation in an entrepreneurial business where there's a generational business, the third generation always gets affected.
So the third generation, if they don't realize their position and change to whatever they have to change, at that point of time, it will be difficult to sustain or succeed. See, for example, in my case, I started off with the family business. We were originally in the movie distribution, exhibition, finance business. We had a couple of factories, all of that in Bangalore. When I lost my father when I was very young, and I came to business, so about 3-4 years, I was figuring things out. And finally, when I was fully in control of what I was doing, I wound up all the businesses. 87, 88, I wound up all the old businesses entirely. Assets were always there. So, businesses wind up and started fresh. Real estate was started by me at that point, 88, as a business. So, I redefined myself at that point of time. This is what I'm going to do. So, and the change, embracing that change is very important. So, people should understand that. And the third generation varache nama vandu reinvent pannalena nama vandu we have a chance of suffering. So, and I enjoyed it because there was, fortunately, I was left to be by myself. My mother was handling it for about 3-4 years after my father, and then I was studying at that point of time, and then slowly I was into the business, and then from there on it's been a journey by myself. So, how many years? So 26, about 38 years. 4 டெக்கேட்ஸாக வந்து அதை அவ்வளோ அழகாக கேரி பண்ணி போயிட்டுருக்கீங்க. ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னால் நான் ஏதோ சின்னதாக ஏதோ ஒன்று பண்ணுறேன் அப்படின்னு ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்கிறீங்க. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு நோ, இப்போது இது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் சார். ஒரு டாக்டரோட பையனுக்கோ இல்லை ஒரு ஃபில்ம் ப்ரொடியூசர் ஒரு டிரெக்டர் ஒரு ஆக்டரோட பையனுக்கோ வந்து ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும். தன்னோட அப்பா இல்லை பேரண்ட்ஸ் பண்ண அந்த ஒரு விஷயத்த அதை விட அழகாக பண்ணணும், இல்லை அட்லீஸ்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரியாவது பண்ணிடணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த ப்ரெஷர் வர்றப்போ அதை எப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்க? மற்றவங்களுடைய டாக்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வென் யூ லாஸ்ட் யுவர் ஃபாதர் அட் வெரி யங் ஏஜ், அதுக்குள்ளே ஒரு 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 டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருந்திருக்கும் அந்த சுச்சுவேஷனில். எப்படி இதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இந்த ஃபேமிலி அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருந்திருக்கும் இல்லையா? அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணீங்க? அதாவது தட் பீரியட் ஐ வாஸ் ஸ்டடிங்னால எனக்கு அவ்வளோவா எஃபெக்ட் ஆகலை. ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் வென் ஐ லாஸ்ட் மை ஃபாதர், பட் subsequently, whatever, the knowledge the family gave me, slowly imbibing that and improvising that and taking it forward in steps, small steps. We never took large steps at that point of time, small steps, whatever. As we go, I'll tell you what are risk-taking norms which I followed. So, which there something. And I did my MBA at that point of time, part-time MBA. So that gave me some, information and things. So from there on, I could sustain what was there for about 3 to 4 years, learn what are the mistakes in that, and from there correct those mistakes. I was in a field that mistakes couldn't be corrected. So I wanted the business. Yes. So that was a decision which I could very, very clearly in my head. I could take the decision that it's best for me to find out the business and do something on my own. So I won't say fully own, but okay, real estate, family assets were there to stand by for real estate. But then other development was totally on my own, which I was there, and that's how that clarity came. That clarity took about 3 to 4 years. It didn't happen immediately, but it came. Eventually அது வந்துருச்சு. நீங்கள் பாயிண்ட் சொன்னது ரொம்ப அழகாக இருந்தது. என்னோட ஃபீல்டில் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணால் அதை கரெக்ட் பண்ண முடியாது. வாட் இஸ் டன் இஸ் டன். அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி அடுத்த தடவை நடக்காமல் பார்த்துக்கிறதுன்றது தான் உங்களோட ஒரு இதுவாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வென் யூ ஸ்டார்டட் சம்திங் ஆஃப் யோர் ஓன் அப்பாக்கு அப்புறம் அப்படின்றப்போ என்னென்ன விஷயங்கள் டிட் யூ ஹேவ் இன் மைண்ட் வெரி பர்டிகுலர்லி தட் இது கண்டிப்பாக பண்ணவே கூடாது, இது கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட் வர் தி இனிஷியல் திங்ஸ் தட் யூ ஹேட் டு ஃபாலோ? வாஸ் பிளானிங் ஃபார் ரிஸ்க்ஸ். That was the first thing which we see. So how do you plan for your risk? So any business has some risk. The levels of risk are different. So and as I said, we started small. That size of the smallness reduced that risk a bit. My borrowing was limited. I started my first real estate business borrowing 25 lakhs. That was my borrowing. And the borrowing can anyway be handled at any point of time by us. So it was not on our head at that point of time to borrow. Right. So till then we have never borrowed. We have always been lenders. Right. So
So then we started on this. I was first time was borrowing. So under that calculation, planning for that risk, managing that borrowing just in case that investment fails, was I think very critical in taking that decision. See, I always say கடன் நல்லது. நல்லதா? கடன் நல்லது. ஏன் சார்? புதுசா இருக்கு இது, எனக்கு இப்படி கேள்வி. கடன் வாங்குறது நல்லது. கடன் வாங்குறது நல்லது, அது ஒரு டவுட்டே கிடையாது. ஐ ஹேவ் லாட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் answers for that. Okay. So see, definitely see, you will perform only if you have a knife on your head. Okay, but தலை மேல கத்து தொகுனாதான் will perform. But அது ரொம்ப pressurizing இருக்காதா சார்? இல்ல வர இருக்காது. So that's your performance target, so என்னை பொறுத்த கடன் வாங்குறது நல்லது. So அதனால I have no doubt in that, and I will recommend youngsters to borrow. Only then they will know how to handle their money. ஓகே, இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது எனக்கு. உங்களோட ஸ்டார்டிங்கில் என்ன யோசிச்சிங்கன்னு கேட்டால், நான் கொஞ்சம் கடன் வாங்கினேன், இவ்வளோ நாள் நான் லெண்டிங் இடத்துல இருந்தேன், இன்றைக்கி நான் கடன் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அண்ட் மேனேஜிங் ரிஸ்க்ஸ் இல்லையா? மேனேஜிங் ரிஸ்க்ஸ் அப்படின்னு வர்றப்போ ஐ திங்க் இனிஷியலி when you start a business, அதுதான் மெயின் க்ரைட்டீரியாவாக இருக்கும். இது நான் எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது, இது நடக்கலைன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பல கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ ரிஸ்க் எடுக்கலாம், பட் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அது எடுக்கலாம், ஹவு லாங் ஆர் what extent can the risk be அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. ஜென்ரலி என்னுடைய ஸ்டாண்டர்ட் நார்ம் இஸ், நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கிறது வாங்குகிற கடன்லையோ வாட் எவர் பிஸ்னஸ்லேயே பண்ணுறதுலையோ, இஃப் யூ ஃபெயில் இட் ஷுட் நாட் அஃபெக்ட் யுவர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். ஓகே, ஒருத்தவங்களுக்கு can be 25% of their asset, ஒருத்தவங்களுக்கு 50% of the asset, whatever it can be, whatever it is. So how much ever you have, if you feel your quality of life must be maintained. If that quality of life is maintained, you don't have pressure that if you lose your quality, you'll be doomed. கிடையாது. That quality of life maintain பண்ணுறது தான் will be the first thing when you take a risk or take a borrowing or do whatever you have to do. But அதுக்கு நீ planning is a major thing. You have to plan your entire risk. So for new startups and things like that, best is to have partners. Okay, you can spread your risk by having partners. So partners like a joint family. You have to be able to deal with your partners. Each one is a different person, not the same person. So dealing with your partner is very, very important. Talking to each one of your partners eye to eye on a regular basis is one of the basic principles you should have in a partnership. Okay. So you de-risk yourself by having partners, and you have more strengths that one partner will come with one specific strength, one will have different strengths. So that's how, if you look at all the major startups, were garage startups, three college students joined together and started. So that's how it is. So that's how it's automatically has been. But for people to understand, I'm clarifying that. So by doing that, you spread your risk. You are not going to be so first I said that your quality of life is very important. Spread your risk is the second thing. ஓகே, இது ஆக்சுவலி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இப்போ ஸ்டார்ட் அப் ஷோ ஒன்று போயிட்டுருக்கு விஜய் டிவியில். ஸோ அதில் நிறைய பேர் இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அண்ட் இந்த பார்ட்னர்ஸ் வச்சுக்கிறதுல ரொம்ப ஒரு இது இருக்கும், ஒரு செகண்ட் தாட் இருக்கும். பிகாஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்றப்போ அதில் டைல்யூஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இருக்குது. அதில் நிறைய பேருக்கு எல்லா வேலையும் அவங்களே பார்த்துக்கணுன்ற அந்த ஒரு ஏர்ஜ் இருக்கும். பிகாஸ் நம்மளோட பிஸ்னஸ் நம்ம தான் கரெக்டாக பண்ணுவோம், இதை மற்றவங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக கொடுத்தா எப்படி இருக்குன்ற ஒரு கேள்வி இருக்கும். பட் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க, when you spread across your thing to the other people, the risk is also shared. And talents of each one are also brought on board. And you have to see eye to eye, speak eye to eye, be open between your partners. So I always believe even in a family which eats together stays together. அதே மாதிரி தான் even in a partnership, you have to probably have, if not your lunch, all partners together, lunch together at the same time together, or dinner, or at least 2-3 days a week you should have joint discussions with your partners to keep it going. அப்போ each one will believe each other. Yeah, absolutely. இப்போது நல்லா அழகாக strategize பண்ணி you're taking off your business.
போய்க்கிட்டே இருக்கு. Was there any dip in between? Any business has that ups and downs. If you take the Ampa Sky1 as the mall, we have got stuck 3 times in the mall. 2 years it's been held up. So all those are ups and downs which you'll always have in any business. But you learn to live with that. As I said, you don't take that pressure to head. That's how it is. A lot of times your friends stay with you in your times when you have pressure. You should be let off that pressure. That the pressure cannot come back to you the next day. Next day again you start a fresh day, expecting things to happen. So that's something which I learned as I have not gone to any grade B school and all of that. Right, so it's just that I've learned as I've grown. I've learned. ஸோ இப்போ இந்த பவுன்ஸ் பேக் அப்படின்றது எப்படி சார் பண்ணுறது? பிகாஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே Ampa Sky1 இஸ் லைக் வெரி எவிடென்ட் இப்படி ஆச்சு. பட் தென் திருப்பி வர்றப்போ there's again ஒரு பிக் பேங்கோட இட்ஸ் இஸ் கமிங் அப் அப்படின்றப்போ ஹவு இஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் எவ்ரி அதர் டைம் when there's a fall or a dip அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது. How do you bounce back? See, fresh thinking. You keep reinventing fresh thinking. You kind of can plan again. See, a lot of it goes into the planning. If you look at this renovation which we completed in Sky1 and reopened, it went at about one year of planning, how to do that, what should be done, all of that. So a lot of it is in the planning, right? See, once when we the new project which you're doing, the Taj Skyview, my planning time took me 1.5 years. பிளானிங்கே அவ்வளோ டைம் நான் கொடுக்கணும். ஓகே. ஸோ அதனால it's better discussed and in the drawing in the diary or papers than on physical. So அதனால there's a lot of benefit in planning. You will be able to hedge for your unforeseen risks in planning. இட்ஸ் அ நைஸ் டைம் பிகாஸ் பிளானிங்க்கு இவ்வளோ டைம் தேவைப்படுமா அப்படின்ட்டு இவ்வளோ பெரிய ஆண்டர்ப்ரனருக்கு அவ்வளோ டைம் தேவைப்படுது. ஸோ பெட்டர் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்னாலும் கரெக்டாக அதுக்கான ஸ்டெப் எடுத்துட்டு தென் வி ஷுட் ஜம்ப் இன்ன்றது. Definitely. இட்ஸ் நைஸ் டேக் ஓவே தென். ஹவு இஸ் யுவர் ஃபேமிலி சப்போர்ட்டிவ் டு ஆல் த ஒர்க் தட் யூ டூ? See, family. I have a son and daughter. Okay. Both are married. I have 2 grandchildren. Okay. இப்போ அடுத்த கேள்வி உங்களோட ஃபிட்னஸ் சீக்ரெட் என்னன்னு கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் யூ டோன்ட் லுக் லைக் தட். ஓகே. Both my son and daughter were in the US for 10 years. They studied there. The grass was greener in India, so they came back by themselves without me calling them. So and when they came back, we kind of, they were all involved in some business or the other. And once they had some clarity, we set up new businesses for them. So each one is having a separate business. My daughter-in-law now runs the mall. Okay. She runs the mall. My son is in the NBFC business. He has a chit fund by name called Mayavaram Chits. It's a very old 80-year-old company. So he bought that over after he was back from the US. So he runs that business. My son-in-law is in IT. He's a tech guy. So he runs his tech business between US and India. My daughter now runs the Ampa school. So she manages. She started the school and she's running it now. So each one is a different business. So nobody is there to my wife takes care of the home. So that's she completes. But very beautiful that எல்லாருமே வந்து தனித்தனியா அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து அழகா பண்ணிட்டு இருக்கிறது. So டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குமா வீட்டில் இந்த பிஸ்னஸ் பற்றி? We definitely have a lot of discussions. Okay. See, I make it a point that we'll have at least once in 3 months to once in 6 months of planning discussion where only the 6 of us meet to discuss what we want to do, what's the future and things like that. We also have very regular meal, at least weekly, twice we sit together on the table. So I said always eating together is very, very important. So we spend a lot of time together. So there's no issues in terms of misunderstanding on here. Beautiful. நீங்கள் சொல்கிற எல்லாத்துலேயுமே எனக்கு அதிகமாக தெரியுது என்னென்னா பார்ட்னர்ஸாக இருக்கட்டும் சரி, அது ஒர்க்லேயோ இல்லை நிஜ லைஃப்லேயோ அந்த ஒரு பாண்டிங் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் பி ஸ்மூத். ஈட் டுகெதர் அண்ட் மேக் அ குட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு பாண்டிங்ன்றதை நீங்கள் 2 வாட்டி எம்ஃபசைஸ் பண்ணி சொல்லிட்டீங்க. ஓகே. ஆனால் நெக்ஸ்ட் திங் வந்து நான் உங்கள் ஃபிட்னஸ் தான் சார். யூ டோன்ட் லுக் as you have 2 grandchildren சொல்கிறீங்க, அந்த மாதிரிலாம் தெரியவே இல்லை. ஸோ how do you balance your personal life and work life? See, you asked me earlier how do I get my pressure relieved in case of a problem. Yeah. Fitness.
Fitness. Your mind, see, by your strength training, I'm a marathon runner now. Okay. So it's last 15-16 years I've been into running. So I think the strength in your mind comes from there. So if your mind is strong, you will be able to take that pitfalls wherever it happens. Strong body, strong mind, is absolutely necessary. வாவ் சூப்பர். என்ன பண்ணாலும் வேலையில் எவ்வளோ இதாக இருந்தாலும் உடம்பே பார்த்துக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது. பணம் இல்லாட்டி the money is a waste if you don't have good health. So again another good takeaway. Okay, so today we are here to talk about a new venture. ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டே வேறு வெஞ்சர்ஸில் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கிறோம், ஸ்கூல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், மால் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள்ல இருந்தாலும் இப்போ the next thing is வந்து ரெசிடென்ஸ் that you've come up with. தாஜோட premium residence இல்லையா? Can you please share about that? Yeah, it's a innovative concept for India. Okay. It's a very popular concept. It's called branded residences. It's very popular outside the country, and inside the India ஒன்று 2-3 ப்ராஜெக்ட் தான் இருக்குது. ரெண்டு தான் ஆப்ரேஷனாக இருக்குது, மிச்சம் 2 few are coming up. So when the hotel is there to service your house, it's called a branded residence, and it's branded in the hotel's name. Okay. So the hotel is going to service your house. So that's what it's not a service apartment. People confuse with service apartment. Anything can be service apartment. But this is a brand residence where you buy a home, and your home is serviced by the hotel. ஓகே. வீட்டில் எந்த பிரச்சனையோ இல்லை என்ன ஒரு விஷயம் தேவைனாலும் இந்த ஹோட்டலோட டீம். All services inside the house are chargeable. Okay. All common services are already built into the maintenance cost. So that's see, if I just have to just briefly this is what it is. Okay. So it's an option. See, now, like people generally will have a Maharaj cook for them. They can continue to do that. But one day, if you want to order some food from the hotel, you can order it. Okay, so it's all possible. You want somebody to cook for you, you can cook for you. You have a chef on call service. You can call for a chef. Probably there'll be guidelines. You have to ask for it 5 days in advance, 2 days, whatever, something like that. So any hotel service is possible to get you at your residence. ஓகே. Or you can have your own service if you want to. ஓகே. ஸ்பெசிஃபிக்காக இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காகவே இருக்கும். நீங்கள் சர்வீஸ் அவைல் பண்ணலனாலும் இதெல்லாம் பேசிக்காக எல்லாருக்கும் இருக்குன்னா என்னெல்லாம் இருக்கும் சார்? See, all your common services like whatever your common housekeeping, your common security, your bell desk, your travel desk, all that is available for everybody. You have a concierge service. So anything which is there it's like living in a 5-star hotel. 5-star hotel. Okay. So உங்கள் ரூம்குள்ளே என்ன வேணும் மட்டும் ஆப்ஷன், அவ்வளோதான். That's like வீட்டுக்குள்ளே என்ன வேணும் மட்டும் ஆப்ஷன், மற்ற எல்லாமே இட்ஸ் அவைலபிள் டு திஸ் திங். You have you'll have a fully serviced reception desk for your residence. So it will be manned again. So there is a lot of luxuriness which comes into the whole thing because it's Taj. Yeah. And talking of Taj, getting Taj to come into this, it's the first time they come into the business. Oh, for Taj itself is not Mudavati. Yes, okay. It's the first time they come to this business. How did you make that happen in the first place? That was another 1 year. Sir, over business பண்றதுக்கு பின்னாடி ஒவ்வொரு homeworkக்கும் அதுக்கான background workமே ஜாஸ்தி. See, this business is a COVID baby. Okay. See, the planning was in the COVID time. Okay. So we started at the 2020 and all of that. So this is a COVID baby. From there we started off, and where we are today is very comfortably placed in terms of the project. The project has no competition. There's no product equivalent of this, at least in this market. It's on Nelson Manickam Road. For some people, Nelson Manickam Road, they may think it's not that posh area, but this project here will define this area in the future. This will elevate, of course, இல்லையா? Nelson Manickam Road புதுசாக மாறப்போகுது. தாஜோட ஒரு பிராண்டட் ரெசிடென்ஸ் இல்லை. ஹவு டு யூ ஈவன் கம் அப் வித் ஆல் ஐடியேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒன்று கன்வின்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து? See, I travel a lot. So I've visited more than, I don't know how many countries, maybe 80 to 100 countries I visited. So I travel a lot. So even the mall also was a thought process on my travels. Okay. So this also, see, luxury living, you live all your life in luxury is something you would definitely love to have. And fit it, forget it, you can just call somebody near when I'm coming tomorrow morning, please keep my house cleaned and ready. It's like a housekeeping work that's done. You can take it for one day. You don't have to take it for, you can take it for one day, take it for whatever 1 week.
whatever. So kind of it's something unbelievable that it can happen with a brand like Taj. Yeah. Like, so how a Taj service is, right? So having that in your house and at your call, it's at your call, right? எவ்வளோ வீடு சார் இருக்கு இந்த இதில்? See, we have 123 houses or apartments in this. 123. Okay, it's a huge project. Yes, it's a 1.1 million square feet project. Okay. We have 253 hotel rooms, 5 restaurants, large banquet halls. So you have a separate hotel block which has all of that. Okay. And then you have a clubhouse which is about 75,000 square feet, which is only for the residences. Mm-hmm. The services for the hotel and residence are totally different. You don't meet at all. Okay. Unless you want to go to a restaurant, you don't meet in your hotel. So they're all independent services. The hotel services are independent. The residential services are independent. So 123 apartments, 36 offices, and 250 hotel rooms. ஓகே. Now I have a doubt. இப்போ ரெசிடென்ஸ் அப்படின்றது தனியார் ஒரே பில்டிங்கில் ரெசிடென்ஸ் different towers. டவர்ஸில் 2 towers of residences, 1 tower of offices, and one tower of hotel. ஓகே. எல்லாம் ஒரே இதில் வந்துடும். ஒரே காம்பவுண்டில் வந்துடும். ஓகே. புக்கிங்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு சார் இப்போ? God has been kind. We have sold 65% already. So we have about 35% to go. எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த இன்டர்வியூ வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்குள்ளேயே வந்து உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து போயிடும். We are very comfortably placed. So it's just that we want people to understand what a brand residence is and how it will value add to them, to their lifestyles. Oh, this is very new to me though. ஒரு ஹோட்டலோட ஃப்ரான்ச்சைஸ் வந்துட்டு they are opting for ஒரு ரெசிடெண்ட் போயிட்டு அதை டேக் கேர் பண்ணுறாங்கன்றப்போ இட்ஸ் ரியலி நைஸ். பிகாஸ் அ பர்சன் லைக் மீ, ஐ லைக் டு ஸ்டே இன் ஹோட்டல்ஸ். எங்கேயாவது போனால் இட்ஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள், எவ்ரி திங் இஸ் அட் ஒரு கால் அவேன்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து டெய்லி லிவிங்கில் இன்கார்பரேட் பண்ணால் அது எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்தா அது யூ மேட் இட் ரியாலிட்டி. So that's really nice. So that feeling of luxury every day is something which... That's the logo. So that's why I said we don't have competition. And for other people to do this product also is going to be difficult. Hotel is not a high-paying investment. It's a long gestation period, 10 to 12 year gestation period. So you need to have that holding capacity to withstand if you want to do the residence together. There are other residences which only have a brand. They don't have hotel attached to that. So those are also branded residences which are there, but that's not your entire it's not a full-fledged service. This will only be this or anything like this will be the one which has a full-fledged service. Okay. This is very interesting and very new, I think, to all of us, especially in சென்னையில். இது மாதிரி ஒன்று கேள்விப்பட்டது கிடையாது, புதுசாக இருக்குது. சார், இப்போ 65% கிட்ட வந்து சோல்ட் அவுட் அப்படி சொன்னீங்க. ஸோ அதில் யாராவது ப்ரிடாமினெண்ட்டாக இவங்கெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஏதாவது இருக்குதா சார்? நிறைய இருக்குது. யாராவது ஒருத்தங்க on privacy we should not disclose people's names, but okay, Bhavna Balakrishnan has now given a testimonial, so I'm using her name. Oh yeah, she recently said that she put her money in a house அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்டா ஸ்டோரியில் சொல்லி கேட்டோம் நாங்கள். Yeah, she's one of the things who she put her name up after buying a house there. So அதனால் I can use her name, but others, quite a few people are there, but ஜென்ரலி சினிமாங்கிறது வந்து தான் செலிபிரிட்டின்னு சொல்கிறோம். என்னை பற்றி பிஸ்னஸ் பீப்புள் ஆல்சோ செலிபிரிட்டிஸ். ஸோ அதனால் நிறைய பிஸ்னஸ் பீப்புள் வாங்கியிருக்காங்க இங்கே. லாட் ஆஃப் பீப்புள். இது த கொஸ்டின் வாஸ் டு ஜஸ்ட் டு மேக் இட் மோர் கிரெடிபிள். பிகாஸ் இவங்க நிறைய பேர் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றது வந்து இட் வில் ஆட் மோர் வேல்யூ டு த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது தான் ஒரு இது. ஸோ அதனால மட்டும் தான் கேட்டோம், மற்றபடி வேறு எதுவும் கிடையாது. Wonderful. So there are a lot of business people who have who are part of this. One thing to add is people who have bought this as investment, as it goes, they have converted it to their first home. Second home, third home, they're making this their first home as we go. Okay. So gradually they're liking it more than whatever they've had. 2 people of late who have
upgraded their size from whatever they bought. They have made it a bigger house now. Oh. So as it's becoming interesting as the building is in a much advanced stage of completion. I think we are now on the 18th floor, 23 floors to go totally. So about 5 more floors to go. So we're in advanced stage of execution also. So and it's still about still less under just under 2 years to go for completion. So we'll see a lot of interesting things happening as we go. Yeah. Because நீங்கள் சொல்கிறப்போவே வெரி எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. ஒவ்வொரு விஷயங்கள் சொல்கிறப்போ 23 மாடி இருக்குது, இத்தனை வீடு இருக்குது. இட்ஸ் வெரி ஃபேசினேட்டிங் தோ. இந்த பிஸ்னஸில் இருக்கிறப்போ நீங்கள் especially exploring different ventures, how do you keep yourself updated? இந்த மாதிரி புதுசாக ஒன்று இருக்குது அப்படின்றது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறீங்க? ட்ராவல்னு சொன்னீங்க, பட் அதர்வைஸ் how do you see இன்னைக்கு இருக்க social media gives a lot of input. I don't have too much of time for social media. That's different point. Whatever little bit time I have, it's for my fitness. Right? It's not for social media. Social media, yeah. Because family is very important. I will give a lot of time to the family, and being together with the cousins, with the relatives, all of that is there. We have given a lot of importance to that. So social media is the last in the bottom of the priority. But I think a lot of it. See, I will talk a little about Israel. I went to Israel and came back 3 days ago. Okay. I was astonished. It's the first time I've been to Israel. So, because I am the vice president of the Southern Indian Chamber of Commerce. Wow, okay. So, I took the delegation of 25 people to Israel. All various businesses, we went there. So, to look at what technologies we can look at and things like that. But the kind of situation Israel is in, they have all around them 7 countries fighting with them. Every day they have to survive. All of that, looking at that, but they are very, very positive. The entire people are so positive. They are never, with all that fighting, they are not negative. And for them, military is compulsory. You have to at least serve between 2 to 5 years in the army. Any whether male, female, whoever has to serve in the army for 2 to 5 years, compulsory. But with that, they are so positive. Every day they are thinking of new things. They are every day they are being able to think in a tangent and keep using technology and finding new ways to do things, right? So a lot of things are very, very things. So that kind of positive mindset is very, very important for a startup entrepreneur. Anybody wants that positive mindset is something which is very, very was very, very, very positive. Yeah, despite the chaos அங்க இருக்கிறத தாண்டி அவங்க வந்து we had a bomb scare one of the day we were there. So that's also we also were part of that. So there was a chance of an attack on one day, but nothing happened on that day. But thank God. But so that's how it is. And the guy, he was announcing it very, very calmly, coolly, that don't worry, if there's any problem, we'll see that we will take you to Egypt border and put you on the bus and to Cairo, and you'll take the flight from Cairo back to India and down. So that was what he said. And he was here. There was no emotion in his face when he said that. இப்படி ஒவ்வொரு ட்ராவல்லையும் என்னென்ன சந்திச்சிருப்பீங்க, எத்தனையோ கண்ட்ரிஸ் போயிருக்கீங்களா? Now it is like you become immune to a lot of things basically, இல்ல? Yeah, because see that is the benefit of seeing various people. Right? So I generally I'm a good traveler. I can drive anywhere I go. I'm absolutely comfortable doing all of that. So it's not a difficulty traveling, but I like to travel. But unfortunately today the work has taken a little more. My travel is reduced. I should catch up a bit. Okay. So இப்போ 37 years of your journey in this field அப்படின்றப்போ நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க, நிறைய விஷயங்கள் அன்லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க. Now looking back at that young boy who started everything, what do you think have predominantly changed? இப்போ இதுதான் வந்து மேக்ஸிமமாக நான் ஃபாலோ பண்ணுற விஷயமா இருக்குது, ஒன் கோ டு ரூல் இன் மை பிஸ்னஸ் அப்படின்னா என்னவா இருக்கும்? இன்னைக்கு எனக்கு சொல்கிறதோட வந்து ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் வாட்சிங், ப்ளீஸ் fitness is your first mantra. You cannot sacrifice fitness for how much of work you have. Whether you want to work out in the day or work out in the night is your problem. Fitness is something which will give you a lot of my business thoughts have come when I was running.
because running is again, see, I started running because I was alone at home, because my wife was in the US with the children, so it's a grandchildren, all of that. So she was on and off. So when one of the things, she was not there, got bored, so went to the club and started running. So slowly, and then that's how it caught it. About 2010, I think. So 15, 16 years now I've been running. So fitness is something very important. Whichever way, swimming, running, whatever kind of physical fitness in whichever form is very, very important, which will give you the mental fitness. So that's something which I have learnt. And now I've started yoga much later in my life. I've started yoga. It gives a lot of Calmness to you. Yeah, a lot of calming in the mind is there now because of that. So that's a new addition to my portfolio. Yeah. Next, listen. Be a listener more than speaker. I think that's something which I've learned again. I try to listen. I try to hear people out for whatever it's worth. In fact, I even return phone calls which I don't know who call me also. So I still return numbers which come. Nowadays, my secretary returns those numbers and finds out who was called. So I would like to listen. So that's again a great learning for youngsters. However enthusiastic you are, if you have to listen to your opponent, and then you take a informed decision, whatever you want to do. So some of these things are what I follow. You've learned இந்த இவ்வளோ இயர்ஸில் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டியே ஹெல்த்து தான் இருக்குது. ஃபிட்னஸ்ஸு, உடம்பு பார்த்துக்கோ, மனசு பார்த்துக்கோ, அதுக்கப்புறம் எல்லாம் தானாக வரும், லிசனராக ஆயிரு, அவ்வளோதான். வேறு எந்த மந்திரமும் சொல்லி தரல. இதுதான் பேசிக். I think this is enough. ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ விஷயம் பண்ணுறீங்க, ஃபிட்னஸ் இருக்குது, இவ்வளோ பிஸ்னஸஸ் பார்த்துக்கிறீங்க அப்படின்றப்போ ஆவரேஜாக எவ்வளோ தூங்குவீங்க சார்? எவ்வளோ நேரம் தூக்குங்க இருக்கும்? I kind of 7 hours. I definitely need 7 to 8. If 8, I prefer 8 hours. 7 hours at least. ஓகே. ஸோ ஹெல்த்தை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் அழகாக ரன் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. இப்போ புதுசாக ஒரு சூப்பரான வெஞ்சர் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க. இட்ஸ் ரியலி நைஸ். இட்ஸ் அ நியூ ஐடியா தட்ஸ் வெரி இன்ட்ரிகிங். எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருக்குது, நல்லா இருக்கே இந்த ஐடியா அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட். Thank you so much for spending time with me, Angel. Thank you. So pleasure is mine. அது பேசிக்கான விஷயங்கள் தான். பட் நீங்கள் அதை சொல்கிறப்ப தான் சரி இவ்வளோ பெரிய ஆள் சொல்கிறாங்கன்னா தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இல்லை ப்ளீஸ் இன்பைப் இட் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் தான் எனக்கு திருப்பி கொடுத்தது. ஸோ ரியலி நைஸ் டாக்கிங் டு யூ. ஆல் த வெரி பெஸ்ட். Thank you so much. யா, பெரிய விஷயங்கள் இன்னும் பண்ணுங்கள், நிறைய புதிய புதிய விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருங்க. பிகாஸ் பீப்புள் லைக் யூ பில்ட் அர் எக்கானமி. ஸோ தேங்க்யூ. Definitely. Talking of economy, before I finish, I have a lot of attachment to the Indian economy. And I definitely feel that you cannot retire at 60. I'm just past 60, so you can't retire at 60. You have to keep contributing to the economy as long as you're fit enough to contribute to the economy. So I don't think you should believe in retirement. எஸ். நீங்கள் இப்போ நீங்கள்லாம் இன்னும் இப்போ எத்தனை வருஷங்கள் சர்வ் பண்ண போகிறீங்க டு ஆல் ஆஃப் அஸ் இஸ் கிரேட். தேங்க்யூ. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.